идет. Здесь вот нет звука. Здесь-то прямо идет, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, that's all right. No problem. Yeah, right. Okay, can you read the translation? Кто прочитает перевод? Я оставил тебя, о Господь, и пришел в этот материальный мир, наполненный болью и печалью. Теперь я предлагаю историю своей скорби твоим лотосным стопам. Находясь еще в утробе своей матери, я увидел тебя перед собой. Ты явился мне, но лишь на мгновение, с тем, чтобы оставить своего бедного слугу. В этот момент я поклялся поклоняться тебе после своего рождения, но пришло рождение, и с ним сеть мирской иллюзии, которая похитила весь мой добрый разум. Избалованный сын на коленях родственников, я проводил дни, смеясь и веселясь. Родительская любовь помогла мне забыть муки рождения, и я думал, что мир очень своим образованием. Я разбогател и с неуклонной прилежностью забыл. Какая теперь судьба ожидает меня?
Why you're not singing? Почему? Почему вы не поете? Huh? That's why they're not singing. No, they're not singing. Cannot hear what? Кого не слышим? Что не слышим? They're not singing. Very weak, like old старые бабушки. Очень слабо, Старые бабушки. как старые бабушки. If you don't sing loudly in the next song, then you probably won't come back here anymore. Если в следующей I want to hear песне, sing, loud singing. если в следующей песне вы не будете I громко won't be петь, inspired. I won't be inspired to come back here. то я больше сюда не приеду никогда. Вы меня не сможете вдохновить. Я люблю, когда громко поют. Громко.
assumption. I can almost not use this anymore because it's all around there. Do you have some blue tack so it doesn't fly away? Some sticky stuff to make it stick here? Blue tack, you know what blue tack is? It makes it stick, but you can pull it and then stick it again. Agurinta is the best blue tack. All in bed. I don't want to get old. Do they have any blue tack? Yeah, because they don't have any gear. People have these like blue tack. Don't you have some blue tack? Doesn't the Bujari have blue tack? That's not right. Again. No, I don't want some no. Then turn it down. Потише сделать. Turn it down. Where is it? Надо регулировать, когда... All you had to do was get up. Я тоже с английским. Киреешь, сладость в каждом движении его, и походка его сладка. В изначальном Господе сладости, все исполнено вечной сладостью. Его флейта сладка, и пыль с его стоп, его руки и стопы сладки. Сладок танец его дружба сладка. В изначальном Господе сладости, все исполнено вечной сладостью. Он сладко пьет, он сладко поет и сладостно пьет. Сладко он ест и спит, его красота бесконечно сладка. Сладок тилок на лбу у него. В изначальном Господе сладости, все исполнено вечной сладостью. Все, что делает он, бесконечно сладко. Спасает он сладко и сладко ворует. О, как сладко он любит, и как сладко зевает, и даже карает он сладко. В изначальном Господе сладости, все исполнено вечной сладостью. Ожерелье из гунжи его сладко, и гирлянда его сладка. Черно-сладкие воды свои Емуны сладко несет. Сладки волны ее, сладок лотос на ней. В изначальном Господе сладости, все исполнено вечной сладости. Сладки гопи его игры сладки, украшения его сладки, его пища сладка, его радость сладка, и объятия его сладки. В изначальном Господе сладости, все исполнено вечной сладости. Друзья, пастушки и коровы его свита, творение его, и победы его, и его дары, все исполнено вечной сладости, в изначальном Господе сладости. Пожалуйста, все прихлапывайте. Хлопайте вот. Но в перерывах между куплетами там будет проигрыш. И там хлопать надо будет в 2 раза быстрее. Но не слишком быстро.
last temple. Yeah, I think, well, yeah, in Britain. Но не хлопайте слишком быстро. It should be twice the beat, but that doesn't mean that they should go faster. It's like this, down, and then down. Примерно в таком ритме. Не нужно хлопать в 4 раза быстрее. Хлопайте Double всего в 2 time, that раза. doesn't mean that it speeds up.
Мы можем еще раз.
Hare
Prabhupada. Сегодня вечером мы расскажем вам несколько историй о Шриле Прабхупаде. And the stories fall into two categories. Эти истории попадают в одну из двух разделов. One is how Prabhupada was human-like, and others were how he was superhuman. В одних историях рассказывается о том, насколько человечным был Прабхупада, что он был обычным человеком. В других историях рассказывается о том, что он был сверхчеловеком, больше, чем обычным человеком. And that's interesting because Lord Krishna has his Deva Lila and his Nara Lila, and Mahaprabhu has his Bhagavan Abhiman and his Bhakta Abhiman. Это интересно, потому что Господь Кришна проявлял свою Дева-лилу и Нара-лилу, а Господь Чайтанья Махапрабху проявлял Бхагаван Абхиман и Bhakta Абхиман. In other words, sometimes Lord Chaitanya is feeling that his mood of Bhagavan as God, and sometimes he's feeling the mood as a devotee of God in the mood of Radharani. Иными словами, иногда Господь Чайтанья Махапрабху чувствует себя Богом, Бхагаваном, а иногда он чувствует себя преданным, находящимся в настроении Шримати Радхарани. So, Prabhupada performed some kind of miraculous activities, but at the same time we saw that he was very, very humble and very human in many ways. И несмотря на то, что Прабхупада проявлял какие-то чудесные деяния, также мы можем видеть, что Прабхупада был очень смиренным и обладал качествами человека. When Prabhupada came to America for the first time, then he first saw all the Western appliances and various Western commodities. Когда Прабхупада впервые приехал на Запад, он встретился там первый раз в своей жизни с теми удобствами, которые несет западная жизнь, и с различными приспособлениями, которые встречаются в квартирах. He came to the house of Sally Agarwal in Pennsylvania. Он жил дома у Салли Агарвал в Пенсильвании. And he noticed all of the things in her house, like the washing machine. And he never saw such washing machine where they put the clothes in and push the button, and then everything happens automatically. Он увидел ее в доме, много новшеств, таких, например, как стиральная машина. Можно было открыть машину, положить туда белье, нажать кнопку, и все остальное делалось автоматически. And he would sit and stare at the machine in awe, watching the clothes spin around, as if he was watching television. И Шрила Прабхупада иногда садился перед машиной и очень внимательно смотрел через стеклянное окно, что там вращается внутри, так как будто он смотрел телевизор. And he saw Sally Agarwal preparing dinner for her family, and she would go into the freezer and take out a plastic bag, cut it, and dump the frozen vegetables into the pot, and Prabhupada would be standing there, amazed that she didn't have to wash and cut the vegetables, she just immediately threw them in the pot. Шрила Прабхупада смотрел, как Салли Агарвал готовила обед для своей семьи. Она открывала холодильник, брала оттуда пакет с мороженными овощами, надрезала
и высыпала все, что там было, прямо в кастрюлю. Ей не нужно было чистить овощи, не нужно было резать их, и Прабхупада был удивлен. And Prabhupada said, "You don't have to cut or to clean it." And she said, "No, just frozen vegetables, just put it in the pot." Прабхупада говорил, что эти овощи не нужно ни чистить, ни мыть, ни резать. Царь Гарвал сказала: "Нет, это мороженое овощи, прямо открываешь пакет и вываливаешь в кастрюлю." And Prabhupada was amazed. Oh, Прабхупада удивился. Prabhupada never saw snow before. Прабхупада He никогда came to раньше America. не видел снега до In тех пор, India they don't have snow, пока не приехал в Америку. especially in Calcutta. В Индии никогда снега не бывает, особенно в Калькутте. So one day he woke up and he looked out the window and everything was white. And he thought that some person came with a paintbrush and painted everything white. Однажды утром он проснулся, выглянул в окно и обнаружил, что на улице все стало белым. И он подумал, что какой-то человек всю ночь кистью разукрашивал. He really thought like that. Он He really так на самом деле looked out the думал. window. Oh, look, someone whitewashed the whole street and all the trees and. Он выглянул в окно и сказал: "О, посмотрите, кто-то побелил всю улицу, все деревья." So, and the first time Prabhupada used the bathroom in Sally's house, he wanted to take a shower, so he went in the bathroom and he saw the bathtub. And in India they don't have bathtubs. So he thought he didn't really know what it was for. He thought it was like a container for holding water. Когда Шрила Прабхупада первый раз пошел совершать омовение в доме Сали Агарвала, он зашел в ванную комнату и видел там ванну. В Индии ванн нет, поэтому Прабхупада не мог понять, зачем нужна эта ванна. Он подумал, что это, наверное, какое-то корыто, куда надо воду наливать. So Prabhupada filled up the bathtub with water. Так Прабхупада наполнил ванну водой, And he stood outside of the стал bathtub рядышком с ванной in his gamcha. в своей гамче. And then he took some kind of bucket and began pouring water on his head Взял ведро, while he was standing outside of the bathtub. набрал воды из ванны и вылил на себя. And Sally Agarwal saw all the water coming out from under the door from the bathroom door. Салли Агарвал увидела, что из-под двери ванны течет вода. And her eyes got big and she thought, what is he doing in there? What is Swamiji doing in there? Она очень сильно удивилась и подумала, что там с вами делает сейчас, интересно. And then later, she explained that Swamiji, you're supposed to stand inside of the bathtub and then shower. Позднее она And объяснила, he said, I'm sorry, I didn't know. Свамиджи, вы должны вставать внутрь в ванной и поливать себя из душа. Прабхупада сказал: "Извините, я не знал." So, Prabhupada had a lot of fun in America. When he first arrived there, he saw on the highway all the cars buzzing very quickly on the highway, zoom, zoom, zoom each. Because in India the cars don't go so fast. They don't have these super highways. Прабхупада увидел много забавных вещей, когда приехал в Америку. На автостраде он увидел, как мимо проносится с огромной скоростью автомобили. В Индии машина так быстро не ездит. And the people that he would preach to, maybe he went to people's homes or at some club, and then he would see those people in cars on the street, and he would say, "Oh, there's John and Mary and Joe," and he would remember all the people's names. Прабхупада иногда ходил проповедовать каким-то людям в гости, когда он заходил в какие-то клубы, и он потом, когда он стоял возле дороги, он видел, как эти люди проезжали на машинах, он говорил: "Это Джон, Мэри", он запоминал все имена сразу же. Prabhupada had a very good memory. У Прабхупады была очень хорошая память. And the people that met him, they are always
thought he was a very special person. И люди, которые встречались с ним, они всегда думали, что это необыкновенный человек. You know, Sally Agarwal, she always felt very peaceful that Prabhupada was there in her home. Although in the beginning she was quite worried to have a Swami living in her living room. И Салли Агарвал, несмотря на то, что вначале она немножко беспокоилась, что у нее в гостиной с вами живет, очень скоро успокоилась и больше не переживала, не волновалась. But after some days she began to feel very comfortable because Prabhupada was very relaxed and he would just sit on the couch and just chant on his beads, and he looked so satisfied that she didn't have to worry about entertaining him. Очень скоро она стала спокойной, умиротворенной, потому что она могла видеть, что с вами Прабхупада сидит на диване, мирно читает джапу. Он был такой умиротворенный, что она уже не думала, как мне развлекать гостя. And she said that he is the most amazing man that I ever met in my life. Она подумала, это самый поразительный человек из всех, кого мне доводилось видеть в жизни. And when he laughed, it was like an ocean. Когда он смеялся, это было подобно океану. So then Prabhupada, he went to London and he began preaching there a few years later. Несколькими годами позднее Прабхупада приехал в Лондон и начал проповедовать там. And in the early days of ISKCON, it was quite nice because you could go and see Prabhupada anytime you wanted. You couldn't just walk in his room. Ранние дни ИСККОН были очень хороши, в частности тем, что любой человек мог зайти в комнату Прабхупады и поговорить с ним, увидеть его. And so devotees would come in at any time, even when Prabhupada was performing his Mangal Arati in the early morning for his Radha Govinda deities. Преданные могли заходить в комнату Прабхупады в любое время, даже тогда, когда ранним утром Прабхупада совершал Мангала Арати своим божествам Радха Говинда. And there was a little girl like her named Saraswati. Была похожая на нее маленькая девочка Maybe в этом месте. Ее звали Сарасвати. Может быть, она she даже would чуть come into моложе была. Prabhupada's room and start playing. Она заходила в комнату Прабхупады и начинала там играть. And Prabhupada would play with her, talk Прабхупада with her for hours. мог играть с ней часами и разговаривать с ней часами. Sometimes she would even climb on him. Иногда она даже забиралась ему на спину. And sometimes she would come up to his altar and take something off and run out of the room. Иногда она могла подойти к алтарю, к божествам, взять что-нибудь с алтаря и убежать. And she used to drag around on a string a little toy Jagannath doll. Она любила таскать по земле божества Джаганатхи. And the devotees, they were a little worried because they thought maybe that's offensive. И преданные несколько были озадачены, они думали, может быть, это оскорбление. Because everywhere she went, she just dragged him on the floor Потому on что a string. She was pulling him on the string. And he Потому was что она ходила He was повсюду и being таскала dragged on the floor. за собой божества на веревке. And there was one devotee named Purushotam that he was a little worried. He couldn't accept how Prabhupada would allow her just to do anything she wanted. Был один преданный по имени Пурушоттама, который был очень сильно озадачен, он никак не мог понять, почему Прабхупада позволяет ей все это делать. And some other people, they thought that he had problems
because he couldn't accept the fact that the moon was further away than the sun. Другие преданные думали про Пурушоттама, что у него были проблемы, потому что он не мог принять те утверждения, где говорилось, что Луна находится дальше Солнца. And once in 1969, when the moon landing was being televised, Purushottam was very enthusiastic, and he told Prabhupada, they're televising the moon landing. It's going to be on television. Can we watch it? Can we watch it? And Prabhupada said, yes, all right, let's have a few laughs. И в 1969 году, когда по телевизору показывали посадку на Луну, Пурушоттама был очень вдохновлен. Он прибежал к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, сейчас по телевизору будут показывать, как на Луну садятся. Давайте посмотрим. Прабхупада сказал: да, давайте, поканчим. So they were in a flat and they were watching the television of the moon land, about the moon landing. Они были на квартире и смотрели телевизор, там показывали посадку на Луну. Malati was in the kitchen cooking. Малати в это время готовила просад на кухне. Purushottam was sitting right next to the television. Пурушоттам сидел прямо напротив телевизора. And Dhananjaya was there, massaging Prabhupada as Prabhupada sat on a chair. А Дhananjaya в это время делал Прабхупаде массаж. Прабхупада сидел на стуле. So they were watching the show, the moon landing. Они смотрели Spacecraft came down. Шоу посадки на Луну. Космический корабль опустился. Then the cosmonauts came out. Оттуда вышли астронавты. And they put their flag. Водрузили флаг. And Purushottam said, "Oh, Prabhupada, see, they're landing on the moon, they're landing on the moon." И Пурушоттам сказал: Прабхупада, смотрите, они на Луну садятся, Прабхупада, на Луну садятся. Yes. Да. And Dhananjaya was standing behind Prabhupada, watching the show, and Prabhupada asked him to massage his shoulders, and he was trying to massage, and at the same time he was watching the show, so sometimes he got too much absorbed in watching the television, and he forgot about massaging, and became very weak. So Prabhupada would periodically remind him by saying, "Harder!" Дhananjaya в это время стоял за спиной Прабхупады, потому что Прабхупада просил его делать ему массаж плеч. И Дhananjaya пытался разминать плечи Прабхупады, в то же самое время он смотрел на телевизор. И иногда он полностью погружался в телевизор, и его захват ослабевал. Тогда Прабхупада вынужден был напоминать ему: сильнее. And then Dhananjaya would jump. Oh, sorry, Prabhupada. Подпрыгивал: ой, извините, Прабхупада. And he'd start massaging hard. И снова начинал массажировать изо всех сил. Start looking at the television again. Снова смотрел на телевизор. And he'd get absorbed Погружался, and forget about the massage. забывая про массаж. And Prabhupada said, "Harder!" Прабхупада говорил: сильнее. Oh! He'd jump and Он start подпрыгивал, massaging снова again. начинал делать массаж. Just went on and on. Это About продолжалось 5, снова maybe и 10 снова. times. Может быть, раз 10 Прабхупада напоминал ему. And then occasionally Malati would come out from the kitchen and she would peek and look at the Периодически из television. кухни выходила Малати и подглядывала, что там по телевизору показывают. Prabhupada noticed that. Прабхупада заметил это. So he thought, maybe Malati would like to watch. Он подумал: also. может быть, Малати тоже хочет посмотреть телевизор. So then he said, "Purushottam, Поэтому он you go in сказал: the kitchen and finish the cooking and let Malati come." Пурушоттам, иди на кухню и доготовь просад, пусть Малати посмотрит теперь телевизор. Purushottam was crushed. Пурушоттам был сокрушен. He walked dutifully into the kitchen. Он покорно поплелся на кухню. And Malati came out
А Малати was вышла very happy. She очень wanted счастливая. to be with Prabhupada. Она хотела быть рядом с Прабхупадой. And so they watched the show. Они смотрели это шоу. And then at a certain point, there was a big explosion which came from the kitchen. И в какой-то момент на кухне раздался оглушительный взрыв. Бу! And the kitchen door swung open. И кухонная дверь отворилась нараспашку. And out swaggered Purushottam. He came walking like this, he was completely black. И оттуда вывалил с черной с ног до головы Пурушоттам. He had tried to light the pechka and it blew up in his face. Он пытался зажечь духовку, и она взорвалась прямо у него перед носом. So Prabhupada was sitting there and he just looked up. Прабхупада сидел и смотрел на него. And he said, "Oh, just see, Purushottam has just come back from the moon." Сказал, он посмотрел на него и сказал: «Ну, поглядите на него, Пурушоттам уже вернулся с Луны». So Prabhupada had a very good sense of humor. Потому что у Прабхупады было очень хорошее чувство юмора. He was very human. Он был очень человечным. So the devotees could go into Prabhupada's room, and they did that after the class also. Преданные могли заходить в комнату Прабхупады, и они это делали также после лекции. And they recorded Prabhupada's lectures on a big reel-to-reel recorder, and they would play it again in Prabhupada's room, and the devotees would just hear the class all over again. Преданные записывали лекции Прабхупады на большой катушечный магнитофон, и после этого они несли магнитофон в комнату Прабхупады, и после лекции начинали слушать его по второму разу. And then Prabhupada would stop the recorder, and he would say, "What do you think of that point?" В какой-то момент времени Прабхупада останавливал запись на магнитофоне и спрашивал: «А что вы думаете по этому And then they поводу?» would have a discussion. И после этого возникало обсуждение. We have to move this out a little bit. My legs getting stiff. Okay, that's so. And then, no, it's okay. It's okay. And so Prabhupada, he liked if the devotees would sometimes take the role of an atheist and argue with him. He would get very enlightened. В такие моменты Прабхупаде очень нравилось, если кто-то из преданных брал на себя роль атеиста. Прабхупада очень вдохновлялся. So one time a devotee asked Prabhupada, "Why do you listen to your own lectures?" Однажды преданные спросили у Прабхупады: «Прабхупада, а почему вы слушаете ваши собственные лекции?» And Prabhupada said, "Because I didn't give the lecture." И Прабхупада отвечал: «Потому что это не мои лекции». And the devotees understood that it meant that the Super Soul was inspiring Prabhupada to speak, and Prabhupada was quite surprised at some of the things that he was saying. И преданные поняли, что эта сверхдуша из сердца вдохновляет Прабхупаду говорить. Иногда Прабхупада даже сам удивлялся, что по поводу того, что он говорил. And he said that about his writing of his books also. Это же сам он говорил по поводу написания своих книг. He said that I didn't write them. Krishna wrote them. Он говорил: я не писал их Кришна написал. And he used to read his own books and relish that. И иногда он читал свои собственные книги и наслаждался ими. Once, Prabhupada, he would often have some of his disciples read the Krishna book to him in the evening. And they have a little group of people. Однажды вечером Прабхупада попросил кого-то из своих учеников почитать вслух книгу «Источник вечного наслаждения». Там было несколько человек. Once they were reading the descriptions of autumn from the Krishna book. Они читали описание осени и источника вечного наслаждения. And Prabhupada was relaxing, Прабхупада with сидел his eyes расслабленный, closed, с закрытыми with his head глазами, back.
закинув голову. And tears started rolling down his cheeks as he was listening to the recitation. И по мере того, как он слушал описание осени, из его глаз потекли слезы. And one devotee was bold enough to ask, Prabhupada, why are you crying? Один преданный был достаточно смел для того, чтобы спросить Прабхупаду: Прабхупада, почему вы плачете? Prabhupada, he said, such a beautiful thing. How I have written this. Прабхупада сказал: какие прекрасные слова! Как я мог написать такое? And he was very moved by his own book because he didn't write it. He didn't feel that he had written it. Он был тронут своей собственной книгой. How could I have written such a thing? Потому что он понимал, что это не его книга. Как я мог бы написать такое, говорил он. So, actually there are a number of people nowadays who are outside of ISKCON. Some elderly, saintly Babajis and sannyasis who have realized this same truth. И те же самые истины в наши дни осознаются некоторыми старшими святыми бабаджи, саньяси, которые находятся вне ИСККОН. In the Sri Sampradaya, there was a elderly Sri Krishna Das Maharaj, over 100 years old, and he told his disciple Srinivas to dedicate the rest of his life to studying the 17 volumes of Chaitanya Charitamrita written by Swami Bhaktivedanta. В Шри Сампрадае был один из старейших саньяси, его звали Шри Кришна Дас Махарадж. Ему было более 100 лет. И он сказал одному из своих учеников, Шри Нивасу: остаток своей жизни ты должен посвятить изучению 17 томов Шри Чайтанья Чаритамриты, написанных Бхактивидантой Свами. Srinivas said, but Gurudev, he's not in our Sampradaya, and the Chaitanya Charitamrita, nobody reads that in our Sampradaya. Ученик ответил: но Гурудев, ведь этот человек, он не в нашей сампрадае, и никто в нашей сампрадае не изучает Чайтанья Чаритамриту. Why should I read that book? Почему я должен изучать именно эту книгу? So his Gurudev explained Гуру объяснил ему, that it doesn't matter which Sampradaya he has taken his birth in. неважно, в какой сампрадае принял свое рождение этот человек. He said, because the Lord dictated to him the contents of those books. Это Господь продиктовал ему содержание этих книг. In other words, he didn't write them Иными himself. словами, это не он от себя написал эти книги. And he said, the Lord revealed this to me. Махарадж сказал: Господь дал мне это знание в откровении. So, Господь открыл это передо мной. so Srinivas then asked, well, why didn't you go and associate with Bhaktivedanta Swami when he was living? Ученик Шринивас, он спросил: ну почему же тогда вы не общались с Бхактивидантой Свами, когда он жил на этой земле? And the Maharaj explained, well, we didn't take him so seriously because some of his disciples were a little fanatical in the way they preached. И Махарадж объяснил: к сожалению, мы не принимали его тогда всерьез, потому что мы видели, что мы встречались с его учениками и видели, что некоторые из них были очень фанатичны. But he said that now I have understood this, that the Lord has
spoken to Bhaktivedanta Swami and has told him what to write in his books, and these books are filled with pure devotion service. А теперь я прочитал эти книги, и я осознал, что это Господь говорит через Бхактивиданта Свами. Эти книги, они наполнены описанием чистой преданности. So, Srinivas is an associate professor of the University at Madras. He's not a sentimental person, and he's a very trustworthy person. Шринивас является человеком, который заслуживает доверия, потому что он не является сентиментальным человеком, он является профессором Мадрасского университета. So, and there's no reason why an old sannyasi in the Sri Sampradaya would say such a thing. Why would he say such a thing? И у старого саньяси Шри Сампрадая не было никаких причин говорить такие вещи. So he realized this same fact, this statement that Prabhupada said, that I have not written in books. Просто он осознал тот же самый факт, о котором говорил Прабхупада, что это не он написал эти книги. And there was another person I met in Vrindavan just a few months ago, and he told me a very similar story. Был еще один человек, с которым мне довелось встретиться в Вриндаване совсем недавно, всего лишь несколько месяцев назад. Он рассказал мне аналогичную историю о себе. He said that this man is in the Nityananda Parivar. Этот человек принадлежит Нитьянанда Паривару, линии последователей Господа Нитьянанды. And his guru, Radha Govinda Das Babaji, told him about 26 years ago, or 27 years ago, to go and take shelter of Bhaktivedanta Swami. Его гуру And take instruction from him. Радха Говинда Дас Бабаджи 26 или 27 лет тому назад дал ему наставление. So he said, he questioned in the same way as Srinivas. Он сказал ему, что он должен пойти и принять прибежище у Ачи Бхактивиданта Свами. И ученик задал тот же самый вопрос своему He ученику. said, why should I go to him? I have you. You are my guru. I don't need anyone else. Но почему я должен идти к нему? Спросил ученик. Ведь вы же мой гуру. Зачем мне еще куда-то идти? Мне достаточно вас. So Radha Govinda Baba told him that Bhaktivedanta Swami is an Avesh of Lord Nityananda, and therefore we should go to him regardless. Рада Говинда Баба ответил, что Шрила Прабхупада, Бхактивиданта Свами, является Авешей Господа Нитьянанды, и поэтому ты должен идти искать прибежище у него, невзирая на то, что он не принадлежит нашей линии. And Avesh means Shaktivesh. Авеша означает Шакти Авеша. Means a jiva who is empowered by the Lord to perform a particular function. То есть джива, которая уполномочена Господом на то, чтобы выполнить определенное предназначение. And this is the same word that Sridhar Maharaj of the Gaudiya Math had used to describe Prabhupada. Именно это слово использовал Шридхара Махарадж, когда объяснял, кто такой Прабхупада, Авеша. Шридхара Махарадж из Гаудия Мат. So that same day, this man followed his guru's instruction and went to Krishna Balaram temple to see Bhaktivedanta Swami. В тот же самый день ученик, получив наставление своего гуру, отправился в храм Кришна Баларам для того, чтобы встретиться с Бхактивидантой Свами. So,
And he went to his room, and he was met. Someone at the reception stopped him and asked him, "How can I serve you?" And he said, "I would like to see Bhaktivedanta Swami." The devotee said, "I'm sorry, you can't see him now because he's in a darshan with his disciples." Этот человек пришел в комнату Шрилы Прабхупады, но в прихожей его остановил один преданный, который спросил: "Как я могу служить вам?" Человек сказал, что он хотел бы видать Бхактивиданта Свами, на что преданный ответил: к сожалению, это невозможно, потому что Прабхупада дает сейчас даршан для своих учеников в соседней комнате. He said, "But I just want to see him for a moment and offer my obeisances and get his blessings." Но я хочу посмотреть его лишь хотя бы на одно мгновение, выразить свои поклоны и получить его благословение. He said, "No, sorry, you'll have to come back later." Преданный в прихожей сказал: "Извините, это невозможно, вы должны будете попозже прийти." But Prabhupada heard this conversation from inside his room, and he said, "Who's there? Bring him in." Прабхупада из своей комнаты в это время услышал эту беседу и громко крикнул: "Кто там? Позови его сюда!" So then the man came in and introduced himself, and Prabhupada said, "Oh, I knew your grandfather. Come in." Тогда человек зашел в комнату Прабхупады и представился, и Прабхупада воскликнул: "О, я знал твоего деда, заходи!" И Прабхупада подошел и обнял его. He embraced him. So the man felt some ecstasy. Человек почувствовал экстаз, находился в объятиях Прабхупады. And Prabhupada asked all of his disciples to leave the room. Прабхупада попросил всех своих учеников удалиться из комнаты. And then he began speaking with the man. И начал разговаривать с этим And человеком. he said, "So, how are the temples? Are you taking care of the temples nicely?" Ну как дела в твоем храме? Ты хорошо ли заботишься о своем And he храме? said, "Yes, Человек I've hired сказал: some Brahmins "Да, to take care of the puja." я нанял брахманов, они делают пуджу. And Prabhupada said, "No, Прабхупада сказал: don't "Нет, do like that. That's not bhakti. Where's the devotion? You should do yourself all of these." ты не должен делать этого. Бхакти — это преданность, ты должен сам делать пуджу." Said, "Your grandfather was an old man, but he did the puja himself. You're young, you have so much energy. You should do even more than him." Твой дед сам делал пуджу, хотя он был намного старше тебя, а ты намного моложе. Ты должен делать пуджу, ты должен делать даже больше, чем твой дед. So he said, "Yes, Maharaj, yes, I will do." И человек сказал: "Да, Махарадж, да, я буду сам делать пуджу." So then Prabhupada said, "And furthermore, you should go and preach the message of Mahaprabhu. Go all around the world and preach the message of Mahaprabhu." И Прабхупада продолжал: "Я тебе еще больше скажу. Ты должен идти и проповедовать послание Махапрабху по всему миру. Иди и отправляйся и проповедуй послание Махапрабху по всему And миру." he said, I don't know any shlokas. Не знаю, я шлок не знаю. Prabhupada said, "Doesn't matter. You just go and open your mouth and the Lord will empower you to speak." Прабхупада сказал: "Неважно, просто иди, открывай рот, и Господь будет вкладывать слова в твои уста." So then Prabhupada put his hands on the man's head. Потом Прабхупада возложил свои руки на голову этому человеку. So nowadays, that devotee, although he's in the line of Babajis, he took sannyas from one of Prabhupada's disciples. И в наши дни этот преданный, несмотря на то, что он принадлежит к сампрадае Бабаджи, принял саньясу у одного из учеников Шрилы He Прабхупады. wears saffron cloth and he has a danda. Шафрановой одежды, данду. And he travels to the Western countries and he preaches. Он ездит в западные страны и проповедует там. So Prabhupada
converted a Babaji into a Gaudiya sannyasi. Таким образом, Прабхупада обратил Бабаджи в Гаудия саньяси. Nowadays, some devotees are leaving, the preaching work to become Babajis. В наши дни некоторые преданные отказываются от проповеди ради того, чтобы принять Бабаджи. But Prabhupada was so powerful that he turned Babajis into sannyasis. Но Прабхупада был настолько могущественным, что он обратил Бабаджи в саньяси проповедника. Pretty amazing. Поразительно. There was another Baba in Varsana. В Варшане есть еще один Баба. Nitai Das Baba. Его зовут Нитай Дас Баба. And he started chanting Hare Krishna in Kirtan. И он начал петь Харе Кришна в Киртане. But his sect is completely against chanting Hare Krishna. Но секта, к которой он принадлежит, она полностью против того, чтобы в Киртане успевать Харе Кришна. They chant Nitya Gaur Radhe Sham Japa Hare Krishna Hare Ram Nitya Gaur Radhe Sham Hare Krishna Hare Ram. Такую вот мантру они That's their воспевают. mantra. Это их But мантра. they don't chant Hare Krishna in Kirtan. Они на Киртане Харе Кришна не поют, только в джапе Харе Кришна повторяют. So, but this Nitai Baba, he said that Bhaktivedanta Swami is a Nitya Siddha. And he is an empowered person, empowered by the Lord. И этот Бабаджи, Нитай Баба, он сказал, что Бхактивиданта с вами является Нитья Сидхой, он уполномочен самим Господом. And he chanted Hare Krishna Kirtan, and he became very successful in his preaching. So we should also do like him. И он начал в Киртане воспевать Харе Кришна и достиг огромного успеха. И мы должны также следовать за ним и тоже воспевать Харе Кришна. So now all of his Babaji friends are giving him a lot of trouble, harassing him. И теперь все его друзья по Сампрадай и другие Бабаджи доставляют ему очень много беспокойства, угрожают ему всячески. And he's saying, we should follow Bhaktivedanta Swami. А он говорит, мы должны следовать за Бхактивидантой с вами. It's very rare. So, anyway, why are these people from outside our line realizing Prabhupada's greatness? Because Prabhupada was truly sent by the Lord. He was an empowered Avesh, Shakti Avesh. Так почему же все эти люди, которые находятся за пределами нашей сампрадаи, начинают понимать величие Прабхупады? Потому что Прабхупада воистину был послан Господом, он был уполномоченным Авешей. So Prabhupada didn't write his own books. Прабхупада не писал своих книг. And one time a reporter came to him in the airport. Swamiji, where did you get all this knowledge that you wrote in your books? You're selling so many millions of books here in our country. Where did you get all of this knowledge from? Prabhupada said, from Krishna. Однажды в аэропорту Прабхупаде подскочил репортер и сказал, с вами же, откуда вы берете все это знание? Вы тут распространили в нашей стране миллионы ваших книг, но откуда вы берете это знание? Прабхупада сказал, от Кришны. And Rameshwar Maharaj, who was standing nearby, tried to give his purport and explain what Prabhupada meant. Рамешвара Махарадж, который стоял рядом, он попытался отдать свои комментарии по поводу того, что сказал Прабхупада. He said, what Prabhupada means is that Он сказал, Krishna inspires his intelligence, and then with his intelligence he writes the books. Он сказал, Прабхупада имел в виду, что Кришна вдохновляет его разум, и при помощи своего разума он творит эти книги. And Prabhupada said, no! Прабхупада сказал, нет! He said, no, Krishna directly tells me. Нет, Кришна лично говорит мне это. And I write it down. И я записываю. Not this way, what you said. Не так, как он сказал. Совсем не так. So if there was any doubts, that pastime showed that
Krishna, Prabhupada said, no, he's directly telling me. Вот, если у кого-то есть сомнения, то это Лила, она показывает, что Прабхупада говорил, Кришна лично сказал мне. One time the devotee asked, Prabhupada, is the super soul standing or sitting? Как-то преданные спросили у Прабхупады, Прабхупада, а сверхдуша, она стоит или сидит? Prabhupada leaned back and closed his eyes. Прабхупада откинулся назад, закрыл глаза. He's standing. Стоит. Another time, a reporter came to Prabhupada. В другой раз журналист подошел к Прабхупаде. Swamiji, Swamiji, can you see God? Can you see God, Swamiji? И спросил, Свамиджи, вы Бога можете видеть? Prabhupada said, Прабхупада сказал, да. but Swamiji, I mean to say, can you see God like I'm seeing you? Свамиджи, но я имел в виду, можете ли вы видеть Бога так, как я сейчас вас вижу? Prabhupada said, yes. Прабхупада сказал, да. But Swamiji, really? You mean you're telling me you can really see God face to face like I'm seeing you? Like that, Swamiji? Свамиджи, вы что, хотите сказать, что вы видите Бога лицом к лицу, так же, как я вот с вами сейчас разговариваю? Yeah. Да. Started writing. Репортер начал что-то записывать. Another time, a reporter said the same thing. Swamiji, can you see God? В другой раз репортер спросил, Свамиджи, вы можете видеть Бога? Prabhupada said, Прабхупада сказал, but if I tell you, then will you believe me? если я скажу, поверишь ли ты мне? What is the use of my answering your question unless you will believe what I say? Какой смысл мне отвечать на твой вопрос, ты все равно не поверишь тому, что я скажу. That is the point. Вот в этом смысл, в этом суть. And then the reporter became very submissive. Yes, Тогда I репортер accept стал whatever you say. очень покорно сказал, да, я приму все, что вы скажете, я приму, пожалуйста. He said, Прабхупада I'm сказал, seeing God 24 hours a day. я вижу Бога 24 часа в сутки. Men started writing. Человек начал писать. So, Prabhupada revealed his potencies, spiritual potencies, sometimes in interesting ways. Прабхупада проявлял In свои these funny духовные conversations with the reporters. Свои духовные способности иногда очень забавным образом, таких вот беседах с журналистами. Another time in LA, 1973, Prabhupada was sitting in a room with two disciples, Karandar and Hridayananda Maharaj. В другой раз в Лос-Анджелесе Прабхупада сидел в комнате с двумя своими учениками, Карандра и Хридаянанда Махараджа. And Prabhupada, it was in the afternoon and the sun was coming in through the window and making Prabhupada appear golden in color, and effulgent. Была вторая половина дня, Прабхупада сидел в своей комнате, которую заливало солнце, и Прабхупада выглядел сияющим, как будто он сияет золотом. And Prabhupada was reminiscing about his youth in Calcutta. Прабхупада вспоминал о своей юности, проведенной в Калькутте. He was describing the atmosphere in Calcutta at the time of his birth. Атмосферу, которая царила в Калькутте в момент его рождения. He said that people used to work hard, and then in the evening they would gather together and they would read Mahabharata, Ramayana, or Bhagavad Gita. Somebody would chant some shlokas, and they would all sit peacefully under the stars, and very beautiful atmosphere. В те времена люди очень много и усердно трудились в течение дня.
А по вечерам они собирались все вместе, и кто-то начинал читать Рамаяна, Махабхарату или Бхагавад-гиту, кто-то читал какие-то стихи, а люди сидели под звездным небом, и кругом царила очень мирная, счастливая атмосфера. I said that was the atmosphere that I took my birth in. И в этой атмосфере я принял свое рождение. And he said, when I was a boy, I saw that he said, there were many Brahmins, they would be cooking on the street. In a line, they would all line up. And he said, because the Brahmins then were very strict, not like today. В те времена брахманы обычно готовили себе сами. Очень часто, идя по улице, можно было видеть, что по обеим сторонам улицы брахманы готовят прасад, их было очень много. They would only cook В те времена themselves. брахманы были очень строгими, и они готовили для себя только сами. They wouldn't even allow their wives to cook. Они не позволяли даже своим женам готовить для себя. So they would be lining up in the road with their stoves making chapatis. Поэтому они садились по краям дороги и готовили рядами, и готовили на своих печках себе чапати. And Prabhupada was telling about his servant Jagadish, who came from the village to live in Calcutta. Прабхупада рассказывал о своем слуге Джагадише, который пришел в Калькутту из деревни. He was working as a servant in Prabhupada's house. Prabhupada hired him for 60 rupees per month. Он работал слугой в доме Прабхупады. Прабхупада платил ему 60 рупий в месяц. So now that's only about $1.50, but then it was more like maybe, I don't know, maybe $100 or something. В наше время это всего $1.50, но в те времена это More, было maybe more. $100 или даже больше. So, and he said that Jagadish, he would buy a bag of grains for 5 rupees, and that would last him the whole month. Like rice. He would buy a bag of rice for 5 rupees. Как этот Джагадиш покупал мешок риса за 5 рупий, и этого хватало ему на целый месяц. And then every day he would beg some chapatis and sabji from Prabhupada's wife. И каждый день он выпрашивал чапати у жены Прабхупады Радхарани. And this way he saved 55 rupees per month. He only spent 5 rupees. Каждый месяц он умудрялся сэкономить 55 рупий, он тратил всего лишь 5 рупий в месяц. So Prabhupada said after 1 year, Jagadish saved all this money and went back to the village and bought a house, and he never had to act as a servant again. Через год Джагадиш отправился назад себе в деревню, купил дом и больше никогда не нанимался никому на работу. And Prabhupada said, so when I was a boy, I had Rath Yatra, Jagannath Rath Yatra. Прабхупада говорил, когда я был маленьким мальчиком, я проводил Радхаятру, фестиваль Радхаятры Господа And I Джаганнатха. distributed prasadam to everybody in the neighborhood. Я распространял прасад всем людям, которые жили в окрестностях. And they all came to my festival because it was so authentic. И они все приходили на мой фестиваль, потому что он был очень авторитетным. Don't think it was just child's play. No. Не думайте, что это были всего лишь детские забавы. He said, whatever I'm doing now, I was doing then. Все, что я делал тогда, я продолжаю делать и сейчас. And as a child, I was distributing prasadam and doing Rath Yatra, and now I'm doing it also. Когда я был Same ребенком, activities. я распространял прасад и проводил Радхаятру. И то же самое я делаю сейчас. Та же самая деятельность. So he said, there was never a time И он сказал, when and then he made it clear. He said, do you understand? понимаете ли вы? Понимаете вы? And then he made it clear. Он прояснил еще And he said, больше. there was never a time when I did not know Krishna. Do you understand? Никогда не было такого времени, когда бы я не знал Кришну. Понимаете ли вы это? Prabhupada made it very clear
Прабхупада очень to ясно those two сказал devotees этим двум преданным, that he is not an ordinary soul. He's a что он Nitya не Siddha. является обычной душой, он нитья сидха. And he wrote this and also in a letter to Tamal Krishna Maharaj. Он написал об этом, а также в письме Тамал Кришне Махараджу. When Tamal Krishna Maharaj inquired in the same way about his past, because he was asking Prabhupada about his past. Когда Тамал Кришна спрашивал Прабхупаду о его предыдущей, прошлой жизни, And he said, there was never a time when I was not remembering Krishna. Прабхупада написал, никогда не было такого времени, когда бы я не помнил Кришну. So, some of these pastimes show Prabhupada's exalted position as a Nitya Siddha or Shaktivesh avatar. Все эти игры показывают, насколько возвышенное положение было у Прабхупады. Он был Нитья Сидхой и Шактивеш аватарой. And sometimes he exhibits his human-like qualities. Иногда он проявлял свои человеческие черты. And maybe one more about Prabhupada in the Delhi Pandal. Я хочу рассказать еще немного о Прабхупаде в Делийском пандале. Prabhupada was very ill. They had advertised throughout all of Delhi, a big preaching program. And there were tens of thousands of people who came into the tent. It was a huge tent, pandal. В Дели Прабхупада организовал огромную проповедническую программу. Везде были объявления об этой программе. Они построили огромный пандал, огромный навес, под который по вечерам собирались десятки тысяч людей. Прабхупада в это время был очень сильно болен. And Prabhupada was so weak that he asked Bhavananda Maharaj, his disciple, to give the lecture. Прабхупада был настолько слаб, что он попросил давать лекции Бхавананду Махараджа, своего ученика. So Bhavananda Maharaj was reading the Bhagavatam, and Prabhupada was sitting on the Vyasasana. Prabhupada was almost laying down. He was so weak, he was like this. Бхавананда Махарадж давал лекцию, а Прабхупада откинулся, облокотился на диван, он почти лежал, он был настолько слаб. And Bhavananda read, Shavidvara hoshta karai samstuta purusha pashu. This famous verse. Бхавананда прочитал этот известный стих. That men are like dogs, men who are like dogs, hogs, camels and asses praise other men who are also like dogs. Человек, который подобен собаке, свинье, верблюду или ослу, прославляет других людей, которые обладают теми же качествами. And he was reading the purport in a very powerful way. И Бхавананда Махарадж читал комментарии к этому стиху с большим выражением. And with every passage, every powerful passage where he was criticizing the non-devotees of the Lord, Prabhupada visibly was getting energy, and he began to sit up, and his body was becoming bigger. И с каждым отрывком, где в комментарии критиковались материалисты, Прабхупада прямо на глазах приобретал силу. Он становился все больше и больше, он поднялся и сел. And by the end of the purport, because Bhavananda reads very dramatically, and so Prabhupada was getting inspired to smash the atheists and smash the materialists. Бхавананда читал очень выразительно, и к концу комментария Прабхупада вдохновился для того, чтобы разнести материалистов. So by the end, Prabhupada was sitting straight up. В конце Прабхупада сидел совсем ровно,
And he grabbed the microphone away from Bhavananda and put it in front of Он hимself. выхватил его And he на started микрофон preaching и начал very проповедовать strongly against the очень atheists and the сильно materialists. против атеизма и материализма, How they've turned their backs on the God. как они отворачиваются от Бога. They're wasting their human form of life. Они попусту тратят свою человеческую форму жизни. How they're going to take birth as dogs and hogs in their next life. Поэтому в следующей жизни они примут рождение как собаки и свиньи. Shouting like a lion. Рычал как лев. And tens of thousands of people, they were like shocked. Десятки тысяч людей, они были шокированы словами It Прабхупады. was such a powerful lecture. Была настолько могущественная It лекция. was so powerful that there was a big queue of people that wanted to challenge Prabhupada and ask questions. Что огромная очередь людей выстроилась перед микрофоном, потому что они хотели бросить вызов Прабхупаде. And then, so the people would come up and they would ask a question. And Prabhupada was so powerful. He was shouting and he would practically knock them back into their seats. И Прабхупада, когда он слышал эти вопросы, он был настолько могущественным, что он буквально загонял их обратно в кресло. Like bowling pin, like the bowling ball. They would just knock them back. Как теннисный шарик. Like a bowling ball. Like in a bowling alley. Bowling baba. In Russia they don't know bowling. Really? That's why I said larger tennis ball. Oh. That doesn't have the same effect. So one person came up. The first man came up. He said, "You're criticizing the modern civilization of men who go into the subway and they work in the office and then they come home. You're criticizing our civilization. But that's not right. I disagree," the man said. Встал один почтенный человек и сказал: вы критикуете нашу современную цивилизацию, вы критикуете людей, которые ездят на метро себе на работу, вы критикуете людей, которые работают в офисах. Но я думаю, что это неправильно. Я не согласен. I disagree. Я не согласен. So then Prabhupada spoke very humbly. Тогда Прабхупада очень мягко, смиренно заговорил. He said, "Well, you may disagree, but really, for a man to get packed up in the metro like fish and ride for an hour to the office in the city and work in a crowded, stuffy office all day, and then to ride back in the metro for an hour, I don't think this is very nice." Прабхупада сказал: да, вы можете не соглашаться, но мне кажется, что для человека ехать в метро целый час, в вагоне, где людей набито столько, сколько как рыбы в консервной банке. Потом нужно отправляться в офис и работать в этом душном, переполненном, кишащим людьми офисе весь день. И потом еще целый час возвращаться на метро домой. Мне кажется, что для человека это не очень хорошо. So then the man answered. He said, the man became touched by Prabhupada's answer. Затронул ответ Прабхупады. And he said, "Yes, I agree." Он сказал: да, согласен. And Prabhupada said, "Just agree. Why disagree? Sit down." Прабхупада сказал: согласен. Не согласен. Садись. The man just. И человек упал. Then a lady came up. Потом вышла какая-то женщина и сказала: "You're talking about spiritual life and chanting, but doesn't it just tax the mind? It seems so unnecessary, chanting mantras and all of these things. Isn't it taxing? Isn't it taxing on the mind?" Вышла женщина и начала говорить: вы говорите о духовной жизни, о воспевании, но мне кажется, что воспевание, оно слишком сильно напрягает ум. Вы воспеваете, вы же очень сильно, вас это же напрягает. And Brahman said, "You're being taxed for everything. You're being taxed for this and taxed for that by the government. So why not be taxed for spiritual life?"
Sit down. И Прабхупада сказал ей: вы говорите о том, что вас напрягают? Но вы откроете глаза, вас и так напрягают со всех сторон. Вы должны платить за то, платить должны за это, правительство должно заплатить налоги. Вы говорите о том, что вас напрягают, но почему бы не напрячься ради духовной жизни? Садитесь. So then a young boy came up, a young rebel, Потом подошел молодой university человек, student. повстанец, студент университета, And he said, how can you prove the existence of God by logic? и спросил: как вы можете при помощи логики доказать, что Бог есть? So Prabhupada said, what do you know of logic? Прабхупада сказал: а что ты знаешь о логике? He said, you don't even know what is logic. Ты даже Do не you? знаешь, что такое логика. Не правда? you? Ты что, знаешь, что такое Tell me логика? what is logic. Ну-ка объясни мне, что такое логика. The boy just didn't know what to say. Парень не знал, что He сказать. said, here's logic for you. I'll give you logic. Прабхупада сказал: я тебе сейчас объясню, что такое логика. It says, material nature is the mother, and all the living entities are her children, who are born from her womb. Материальная природа наша мать, а все живые существа — это дети, которые появились из ее лона. And wherever there's mother and children, there must be a father. How's that for logic? Sit down. Но если есть мать и дети, то должен быть и отец. Ну что, как насчет логики? Садись! And this way, one after another, he just knocked them back in the seats. Одного за другим It он was so заколачивал, powerful. отправлял Like a lion. нокдаун обратно в кресло. But Он then, был силен, как лев. at the end of the lecture, everything, Prabhupada just fell over. They had to carry him off of the stage. И после лекции Прабхупада просто упал, и его ученики, они были вынуждены буквально нести его обратно. And all the people, thousands of people came forward to touch Prabhupada's feet. И все люди, которые присутствовали, тысячи людей, они следовали за ним в расчете прикоснуться к его, в надежде прикоснуться к его стопам. And his disciples were carrying him physically off of the stage. Его ученики физически просто сносили, несли его вниз со сцены, стаскивали его. And men were coming up, oh, let me touch his feet, let me touch his feet. Люди подходили, говорили: позвольте нам прикоснуться к его стопам. One of the boys said, no, you can't touch his feet. Нет, не трогайте его стопы. And they said, why can't I touch his feet? Почему мы не можем дотронуться до его стоп? He's a great sadhu. I want to touch his feet. It'll be the perfection of my life. Я хочу прикоснуться к его стопам. Он показал мне, в чем состоит совершенство моей жизни, кричал человек. Because it's the culture in India that Потому they что touch в the sadhu's Индии feet. такая культура, нужно касаться стоп саду. So, anyway, that Prabhupada exhibited this great power, but before and after the lecture, he was practically dead, you know. He was so ill. Он продемонстрировал огромную силу, но до лекции и после лекции он был полностью обессиленный. About the monkeys. Okay. There was a, I'll get to it after the first one. There was a preaching program in the Oxford Town Hall. Однажды в Оксфордском городском зале проходила проповедническая программа. And many people came. Туда пришло много людей. Prabhupada was on the stage with his disciples doing kirtan. Прабхупада был на сцене вместе со своими учениками, которые проводили киртан. And Prabhupada asked Yamuna Devi to lead the kirtan. Прабхупада попросил проводить киртан Ямуну Деви. So she was singing, and Пела. In the middle of the kirtan, Prabhupada started chanting mantras glorifying Narada Muni. И внезапно посреди киртана Прабхупада начал воспевать мантры, прославляющие Нараду Муни. And the crowd was going wild. The people were jumping and chanting and clapping. В это время толпа, которая присутствовала в зале, она буквально сходила с ума. Люди прыгали, хлопали, пели. And so after the program, in the flat, Jamuna asked Prabhupada, И после программы, когда они приехали на квартиру, Ямуна спросила у Прабхупады: Prabhupada,
you were chanting some mantras to Narada Muni, was it? Вы произносили какие-то мантры, обращенные к Нараде Муни? What were those mantras, and why were you chanting them? А почему вы их воспевали? Почему вы их повторяли? Prabhupada said, yes. Да. Narada Muni was there. Потому что Нарада Муни был там. Didn't you see him? Ты что, не видела его? And Yamuna didn't know what to say. Yamuna не знала, что сказать. No, Prabhupada said, you mean you didn't see him? Ты что, не видела его? Ты хочешь сказать, что ты не видела его? And she said, no. Она сказала, нет. And Prabhupada said, and Lord Brahma was there also? Прабхупада сказал, и Господь Брахма тут там присутствовал. You mean you didn't see him either? Ты что, хочешь сказать, что ты его не видела? She said, no. Она сказала, нет. And he said, really? Правда? Prabhupada was genuinely, surprised Был искренне that удивлен, she hadn't seen Narada or Brahma что on the Yamuna stage. не видела ни Нарады, ни Брахмы со сцены. So Yamuna had sometimes very mystical experiences with Prabhupada, probably more than anyone. Йамуна, может быть, чаще, чем кто бы то ни было другой, видела, как Прабхупада проявлял свои мистические способности. Once, after Prabhupada came back from India, he came back to India. He was staying in the Radha Damodar temple, and his disciples came with him, and he was giving lectures every day on nectar devotion. Вернулся в Индию, он остановился в храме, однажды он остановился в храме Радха Дамодар, и он остановился там вместе со своими учениками, каждый день давал им лекции. There were many monkeys, as everybody knows, in Как вы все Vrindavan. знаете, в They were Вриндаване coming очень много regularly обезьян. to get some prasadam. Они постоянно some. приходят, чтобы разживиться просадом, And to steal something. своровать что-нибудь. And once a monkey came into the room and grabbed Prabhupada's sandal. Однажды одна обезьяна ворвалась в комнате по Прабхупаде и схватила его сандалии. So Prabhupada grabbed a piece of tilak and threw it at the monkey. Прабхупада схватила кусок тилока и запустила обезьяну. And the monkey ran out with his shoe. И обезьяна убежала вместе с туфлей. And Prabhupada said, get him! Прабхупада говорит, держите ее! And it was Shamasundar was there, I believe. Он закричал это Шьямасундару. So Prabhupada said, take some burfi and trade for the shoes, quick! Hurry up! Он сказал Шьямасундару, быстро возьми бурфи и поменяй на сандалию обезьяну. Shamasundar grabbed the burfi and ran up to the roof. Шьямасундар схватил бурфи и побежал на крышу. And he showed the monkey the burfi Он показал обезьяне бурфи. and was trying to make a deal. Он попытался заключить с ней сделку. So the monkey came a little closer, very interested in the burfi. Обезьяна очень заинтересовалась бурфи и подошла поближе. And Shamasundar showed him the burfi, and the monkey came closer. Шьямасундар показывал бурфи, обезьяна подходила ближе. And the monkey showed Shamasundar the shoe. Обезьяна показывала Шьямасундаре сандалии. And then he came a little closer. И подходила все ближе и ближе. And Shamasundar came a little closer. Шьямасундар подходил ближе. And suddenly the monkey grabbed the burfi. He ran away. И внезапно обезьяна выхватила бурфи и убежала. And he popped it in his mouth. И затолкала себе в рот. And then he started smiling and laughing at Shamasundar. Потом начал улыбаться и смеяться над Шьямасундаром. So then Shamasundar tried again with the next piece. Шьямасундар взял еще кусок бурфи и попробовал повторить. He said, come on, Иди сюда, иди сюда. give me the shoe. Дай мне тапочек. And I'll give you this nice Я тебе дам burfi. это бурфи. Come Иди on, сюда. давай. And then the monkey came a little closer, Обезьяна подошла поближе. showed the shoe, Показала ему тапочек. came a little closer. Еще немножко поближе подошла. This time he was very careful В to. этот раз Шьямасундар был очень осторожен. And he said, okay, give me the shoe. Сказал, And I'll give you хорошо, this burfi. дай мне тапочек и получишь And the бурфи. monkey put the shoe out.
обезьяна выставила тапочек. And then he grabbed the burfi. He Схватила бурфи и убежала. ran away with the shoe also. Вместе с тапочком. Prabhupada said, "Oh, you blew it." Прабхупада сказал. He said the burfi. Всё, He ate, конец. monkey ate the burfi, Обезьяна съела бурфи and then he started eating Prabhupada's shoe, и начала поедать тапочек Прабхупады. biting and chewing on it. Она кусала его и жевала. And Prabhupada said, "No, it's useless. No, Все, конец, ruined бесполезно. it. Ruined it." Все. So he went back into his room. И вернулся в свою комнату. Later, so the monkey just dropped the shoe and he just ran away. Обезьяна пожевала тапок, бросила и убежала. So later, Shamasundar saw that the sandal was there on the roof, so he picked it up, and it was all bit and chewed by the monkey. Позднее Шимасундар увидел, что сандалия остался лежать на крыше, он забрался туда и подобрал тапочек, он был весь пожеван, покусан обезьяной. He showed it to Prabhupada. Показал его And Прабхупаде. Prabhupada said, "Oh, it's not so bad. Прабхупада сказал: "О, он не такой уж и плохой. I can still wear it." Я все могу продолжать носить. Prabhupada wore it for another year. Прабхупада еще год проносил этот тапочек. Because Prabhupada didn't like to waste anything. Потому что Прабхупада был очень бережным по отношению ко всему. And anyway, one day, so Jamuna was cooking for Prabhupada at that time. Однажды Ямуна готовила для Прабхупады. One day she saw a monkey crawl in through Prabhupada's window into his room. И увидела, что в окно в комнату Прабхупаде залазит какая-то обезьяна. And she was curious to see how Prabhupada would deal with the monkey. Ей было любопытно, что Прабхупада будет делать с этой обезьяной. So she was like hiding behind the door and peeking into the room. Она спряталась за дверью и подглядывала в комнату, что там происходит в комнате. And she saw an amazing thing. И она увидела поразительные вещи. She saw Prabhupada talking to the monkey Она in увидела, monkey talk. как Прабхупада разговаривает с обезьяной на обезьяньем языке. Prabhupada was in. Прабхупада говорит. And then the monkey would say. Обезьяна отвечала, And Prabhupada replied. а Прабхупада говорила. And Jamuna was like, Ямуна смотрела, открыв рот. she couldn't believe it. Она не могла поверить. Bоже. And then suddenly the monkey got up and left. И потом обезьяна поднялась и ушла. So she didn't know what to do. Она не знала, что ей делать. She came into the room and offered her obeisance. Она вошла в комнату Прабхупаде Ямуна и предложила ему свои поклоны. And she didn't know what to say. She said, Не знала, что сказать. "What just happened?" Она спросила: "Прабхупада, что тут только что происходило?" Prabhupada very casually said, "Well, the monkey came in and was bothering me. So I told her that I'm doing very serious translation work and that she shouldn't come and bother me anymore." And then she left. Прабхупада спокойно отвечал: "Ко мне пришла обезьяна, и я объяснил ей, что я занимаюсь сейчас очень серьезным делом, мне нужно переводить книги. Я попросил ее не беспокоить, и она ушла." And then she... И она She offered obeisance. She Она didn't know what to say. поклоны и ушла, не зная, что сказать. But Prabhupada was very casual about it. Но Прабхупада Nonchalant. On will nonchalant. Casual. He was casual. Nonchalant. No, he just said, she came and I talked to her, I told her I'm doing important work and told her to go away. Like it was nothing. It means casual. Прабхупада говорил об этом очень спокойно. That's a French word. Nonchalant. Он не придал этому никакого значения. Ну подумаешь, пришла обезьяна. Я попросил ее уйти, и она ушла. Что-то несерьезное совершенно произошло. Мелкое.
So these are some of the superhuman pastimes. Таковы некоторые из нечеловеческих игр. I'll tell you two more игр human Прабхупады. pastimes and then we'll stop. Я расскажу вам напоследок еще две человеческие игры, и на этом закончу. One is about Charanarvindam Das. Одна лила His касалась его ученика, которого звали Чаранаравиндам Дас. He was a very eccentric Он был очень English brahmachari. эксцентричным английским брахмачари. He had a beard, У него была борода red color, красного цвета, with long hair, с длинными which he волосами, tied up on a knot. on his которые head. он завязывал узлом на своей голове. And he wore orange saffron cloth. Он носил оранжевый шафрановый And in одежду. the temples, during the kirtan, he would dance like an Во время Egyptian киртана priest. Он танцевал, как египетская танцовщица, In a very strange, eccentric way. очень странно, эксцентрично все это выглядело. And he would, once at Bhaktivedanta Manor, he was dancing like that in front of Srila Prabhupada. И однажды Бхактивиданта Мэннер, он захотел так танцевать перед Шрилой Прабхупадой. And some sannyasis were there, American sannyasis like Tamal Krishna Maharaj. Там присутствовали несколько американских саньяси, таких как Тамал Кришна Махарадж. And Tamal Krishna was just looking at him. Тамал Кришна Махарадж смотрел на него вот так. Didn't like his dance. Ему не понравился такой танец. And later he asked, Prabhupada, is that dancing bona fide? И позднее он спросил Прабхупада, этот танец авторитетный? Прабхупада сказал, Yes, it was very beautiful. да, очень красиво. Tamal Krishna was disappointed. Тамал Кришна был разочарован. So, this eccentric fellow, he was an artist, И этот actually. эксцентричный человек был творческой личностью. And the temple president in Vrindavan asked Charanarvindam to make a water fountain in Srila Prabhupada's garden. Президент храма во Вриндаване попросил Чаранаравиндам изготовить фонтан в садике Прабхупады во Вриндаване. So Charanarvindam made a lotus fountain, И which is Чаранаравиндам very beautiful. It's still there. изготовил прекрасный фонтан в форме лотоса, который очень красив и до сих пор находится во Вриндаване. But it was 3 times bigger than the temple president imagined. Но он был в 3 раза больше того, что представлял себе президент храма. So the president was a little worried that Prabhupada might not like it because it was so big. И президент немножко был обеспокоен тем, что Прабхупаде может не понравиться такой большой фонтан в его маленьком садике. They asked Prabhupada to come and see it. И он попросил Прабхупаду прийти посмотреть. And all the leaders were there, Там были все лидеры and as many devotees as could pack into the garden, и много других преданных, которые набились в этот садик including Charanarvindam. битком, включая Чаранаравинду. So the leaders were watching very carefully Prabhupada's face and his expressions to see did he actually like the fountain. И все менеджеры очень пристально смотрели изображением лица So Прабхупады. Нравится ли ему фонтан? Prabhupada came into the garden, Прабхупада he вошел was в садик, looking, посмотрел. and everyone was watching. И все смотрели на него And внимательно. they said, Prabhupada, do you like the fountain? Спросили Прабхупада, вам нравится фонтан? Prabhupada said, can you make the water Вы come? можете включить воду. And they ran around the corner and turned on the water. Кто-то побежал за угол, And then открыл the water кран, went, и вода пошла. and Prabhupada opened his eyes, Вода открыл глаза. and he said, oh, it's very beautiful. О, I это like очень it very красиво. much. Мне очень And the нравится. devotees were very relieved. И преданные почувствовали сильное облегчение. So then gradually everyone left Prabhupada's quarters. И постепенно один за другим они ушли из квартиры Прабхупады. And they had left a lot of sand and dust on the ground
Но на from their земле feet. на полу осталось очень много песка и пыли с их стоп. So Prabhupada noticed that and he said to the president, Dhananjaya, Прабхупада he заметил said, это oh, just see it, it's dirty. и You should сказал clean. президенту Дхананджи: посмотри, здесь грязно, нужно вымыть. So Charana Arvinda was standing there and he said, that's not dirt, Srila Prabhupada, that's the dust of the Vaishnava's feet. Рядом стоял Шаранавиндам, который сказал: Прабхупада, это не грязь, это пыль со стоп вайшнавов. And Prabhupada looked Прабхупада посмотрел на него and he said, и сказал: oh, just see, о, you are the real Vaishnava. подумай только, ты настоящий. I am just seeing dirt, Я вижу просто грязь. but you are seeing the dust of the Но Vaishnavas. ты видишь Just see. здесь Said, you are the real Vaishnava. со стоп вайшнавов. Подумай только, ты являешься настоящим вайшнавом. So Prabhupada's humility again became manifest. Здесь снова проявилось смирение Прабхупады. Another time, in Amsterdam, В другой раз в Амстердаме the devotees invited Prabhupada to install the Jagannath deity. преданные решили установить божество Джаганатхи и пригласили туда Прабхупаду. So Prabhupada came there, Прабхупада приехал туда but he saw many и discrepancies. увидел очень много нарушений. Because at that time, the devotees didn't really know how to do installations. Потому что в то время преданные совершенно не знали, как делать установление, инсталляцию божеств. So Prabhupada sat on the Vyasasana and he was just looking around, and there were many devotees there and there were many guests. Прабхупада сидел на Висасане и смотрел, что там происходит. Там было очень много преданных, очень много гостей. And there were some television reporters with cameras. Там были тележурналисты с видеокамерами. And they were recording everything. Они записывали все, что можно They were записать. filming everything. Они So- делали фильм. When Prabhupada saw that there was a lot of problems, so he started questioning. Но Прабхупада увидел, что там очень много проблем, поэтому он стал задавать вопросы, спрашивать преданных. So he said, where are the flowers? Он спросил: где цветы? Where are the fruits for the sacrifice? Где цветы, где фрукты Who's для responsible for this? жертвоприношения? Кто за все это отвечает? And so one devotee came forward and he said, I'll bring fruits, Prabhupada. Один преданный вышел вперед, сказал: я принесу So he ran фрукты into the Прабхупада. kitchen, Он побежал на кухню came back in 15 minutes with a big bowl of fruit salad. и вернулся назад с огромной чашей фруктового салата. So Prabhupada saw the fruit salad. He Когда said, Прабхупада, you brought fruit salad for the sacrifice? когда Прабхупада увидел фруктовый салат, он спросил: ты что, принес фруктовый салат для огненного жертвоприношения? Prabhupada became more angry Прабхупада разозлился еще больше, because you're supposed to put whole fruits around the sacrificial pit. потому что Not fruit salad. What are you going to do with fruit salad? возле жертвенной арены всегда ложат фрукты. Но что можно сделать с фруктовым салатом? So Prabhupada became more angry. Прабхупада разозлился еще больше. And he said, who's responsible for this? Кто за все отвечает? Call the temple president immediately. Немедленно позовите сюда президента So they храма. called the president. He was standing in front of Prabhupada and shaking like a leaf. Президента позвали, он предстал перед Прабхупадой, он стоял и дрожал, как осиновый лист. As the TV cameras were rolling and filming everything. А телевизионные камеры были направлены на него и записывали все. And Prabhupada was transcendental. He just blasted the temple president right in front of the television cameras. Он разносил президента храма прямо перед телеобъективами. He said, you're not qualified to be the president. Он сказал: у тебя нет квалификации быть президентом храма. He said, this is a farce. Это фарс. You've invited Lord Jagannath Вы to пригласили your temple, Джаганатху в свой and храм, now you're neglecting him. а теперь пренебрегаете им. Where are the flowers? Где цветы? Where are the fruits? Где фрукты? You're not qualified. Ты не квалифицирован. TV cameras were rolling. Телевизионные камеры все записывали. The president was shaking. Президент трясся и дрожал. So, anyway, they started the sacrifice. Так или иначе они The начали fires
and they started putting ghee and chanting mantras, swaha, swaha, Стали возливать масло в огонь и воспевать мантры сваха. Room filled with smoke. Комната наполнилась дымом. And it was getting very hot. Everyone was sweating. Всем было очень жарко, со всех пот ручьем катился. All the guests, there were hundreds of devotees from all around Europe. They were all packed into the temple room. Сотни преданных гостей были битком набиты в храмовой комнате. And everyone's waiting for the curtains to open. Все ждали, когда же наконец на алтаре откроют занавес. So they brought Lord Jagannath onto the altar, but they couldn't fit him in the singhasan because they made it too small. Принесли божества Господа Джаганатхи на алтарь, но проблема состояла в том, что его никак не могли вставить в симхасану. Трон для божеств оказался меньше, чем божества, и божества туда не влазили. They couldn't even put him on the throne. Они не могли его туда затолкать. So they brought some swords and they Тогда они принесли пилу и начали пилить. and they cut down the columns and took the top off the singhasan. Все колонны и сняли крышу с симхасаны. And then you saw these Brahmins all dressed with their chadars and carrying out columns and the top of the singhasan, you know, through the crowd from behind the curtains, and the TV cameras were videoing the whole, as if it was part of the ceremony. И тут все увидели, что с алтаря сходят брахманы со священными шнурами. Они несут на своих плечах колонны и какую-то крышу. И выносят все это из зала через толпу битком набившихся преданных. Камеры внимательно все это очень тщательно снимали, потому что думали, что это является неотъемлемой частью церемонии. So anyway, they put some cloth over the singhasan and they made it look beautiful, and they opened the curtains and they had the. Ну так или иначе, они привязали там какие-то ткани над симхасаной, все было очень красиво, и они открыли занавес. So, but when Prabhupada was chastising the temple president, Но когда Прабхупада ругал президента храма, and when Prabhupada was so angry, он был настолько в гневе, and when he was shouting, "You're not qualified," и кричал на него: To «Ты be the не president». квалифицирован быть президентом!» nearby there was a hippie, Рядом находился хиппи. Какой-то хиппи. and he was a little crazy. Он был немножко с приветом. So he turned to Prabhupada at that very moment, И в этот самый момент, когда Прабхупада ругал президента, он повернулся к нему and he said, и сказал: "Don't be angry, just chant Hare Krishna." «Не волнуйтесь, не гневайтесь, просто повторяйте Харе Кришна». Прабхупада посмотрел. And he said, "Yes, you have given me very good advice. Да, ты дал мне очень хороший You have совет. done the best thing today." Лучшее, что сегодня было сделано. So he Prabhupada got his bead bag and started. Он взял свои четки и начал успевать. Okay. Anyway, we'll stop now. Так или иначе, мы остановимся, закончим. Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Premanandi. Что за другой читаю? Те, кто еще не приобрели книги Гитамрита, имеют такую возможность. Эти книги распространяются, вы можете даже... Сейчас минуту Сандалахи, Харе Кришна. Я ничего не было уже, я просто, последний. Сразу настраиваешь. Сейчас, по-моему.
Ничего страшного. Так у меня было. Приобретение. Какой код отлично? Такой загнал большой. Состояние себя снов. Ну, воспитать надо, конечно. Я в команде. Что это? Sundish. It's a big sundish. Можно брать? Спасибо. Пурначандра, благословите, пожалуйста, моего сына на духовный рост. Засмущали всего ребенка. Она не любит, когда говорит, она сама обычно. Папа, она из этого. Ну ладно, пойдемте с мамой. How am I supposed to distribute this? How am I supposed to cut it? Может быть, ложкой разбирать. А ложка есть? А тут все руками едет все, да? Не принесут? А, у меня же есть ложка. What's the little girl's name? Сейчас я выношу. Поклонись, Лен. Лен, поклонись. Christina. Thank you so much. Лен, надо поклониться.
Где Кристина? Закрыли ее, платье стоит. Сейчас ну, почему? Не идет. Я все равно не очень. I was only joking. Я шутил, я же пошутил. Key? Oh, that's Hey. Кристина, иди сюда. Мама. Знаешь куда? Как продолжить? Hare Krishna. Вот. Ульяна, 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 Ульяна. Это все. Okay. They want me to sign in also? вода.